একটা প্রজেক্ট করলাম পাইথনে ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট নিয়ে। সো আমি রান করে দেখাই। cmd by .py ইয়া। সো এখানে মূলত তিনটা কাজ করা যাবে। একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা যাবে, এক্সিস্টিং অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করা যাবে এবং এক্সিট। সো আমি যদি একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে চাই, ওয়ান নেম রিফাত, যেমন সাপোজ $200. Yeah, your account created successfully. Thanks you to start banking with us. Your account number is 57625. I need to save my account details. Rifat 57625. অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা র্যান্ডমলি জেনারেট হবে। একটা 5 ডিজিট অ্যাকাউন্ট নাম্বার যখন ইউজার একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবে তাকে একটা নাম্বার জেনারেট করে দিবে। এই নাম্বার দিয়ে তাকে আবার লগইন করতে হবে। Now I want to access my account. Let's see what happened. Firstly, I need to verify my account. Rifat account number right 57625. Yeah. এখানে আমরা চারটা কাজ করতে পারবো। ব্যালেন্স দেখতে পারবো, ডিপোজিট করতে পারবো, উইথড্র করতে পারবো এবং ব্যাক টু মেইন মেনু। আচ্ছা, আমি যদি এখানে ব্যালেন্স দেখতে চাই, one it's $200. Now I want to deposit some money like $300. Deposit completed successfully. Soon your deposited amount should be added on your account balance. Enter. Let's see the balance. Yeah, it is 500 now. If I want to deposit some money like $5, let's see what happened. 5. Sorry, minimum deposit amount is 10 and maximum is 10,000. Enter. Now I want to withdraw some money, $150. Yeah, withdraw complete successfully. Available balance 350. Enter. Now I want to exit this. 4. Enter. আমি যদি ভুলভাল ইনফরমেশন দিয়ে অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করি, লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন। নেম রিফাত, অ্যাকাউন্ট নাম্বার ভুলভাল দিতেছি, অ্যাকাউন্ট নট ফাউন্ড, অথেন্টিকেশন ফেইলড, প্লিজ ট্রাই এগেইন। আচ্ছা, এবারে আমি যদি নামটা ভুলভাল রাখি বাট অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা ঠিক রাখি, দেখি কি হয়। নেম লাইক জেসন, অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা ঠিক থাকবে 57625. Name doesn't match, authentication failed, please try again. I can create another account, one like Martin, deposit amount 600. Yeah, account created successfully. Your saving account number is 12444. Martin 1244. আমি চাইলে এখন আমার আগের অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করতে পারবো, এই অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করতে পারবো, কোনো সমস্যা নেই। প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্ট আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করবে। আমি যদি আগের অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করতে চাই, এখন দেখি কি হয়। 57625. Available balance, yeah, it's 350. And I want to এখন যদি আমার নিউ অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করতে চাই, Martin 12444, available balance, yeah, it's 600. All the things are working perfectly. Enter to go back, 4 to main menu and 3 to exit, and it's gone. So এটাই ছিল মূলত প্রজেক্টটা।